ஹாய் ஹலோ. ஸோ இன்றைக்கி நான் புக்மார்க்ஸ் பண்ணுறதை சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஆப்வியஸ்லி யார் புக் படிக்கிறவங்களா இருந்தாலும் அவங்க புக்மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் எப்படி என்னோடய புக்மார்க்ஸை கஸ்டமைஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி சொல்லித்தரேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. ஈக்குவல் சைஸஸாக கட் பண்ணிட்ட பிறகு நம்மளோட பேஜோட கார்னரில் நம்ம இதை போட போகிறோம் இல்லையா. ஸோ தட் ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபுல்லாக ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணிட்ட பிறகு ஸோ இந்த மாதிரி வரும். அண்ட் தென் இதை அகெயின் இன்னொரு ஃபோல்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இன்னொரு சைடில் இருக்கிறது பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் வந்திருக்கும். ஸோ இதை வெளியே எடுத்துகிட்டு இங்கே இருக்கிற டைமண்டை அகெயின் ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் யூ கெட் அ ட்ரையாங்கிள். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த ஃபோல்டு இருக்கு இல்லையா, இதை இது உள்ளே போட்டுடுங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு சைடில் இருக்கிறதையும் உள்ள போட்டுருங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு இப்படி ஒன்று வரும். ஸோ இந்த புக்கில் நான் இதை போட்டு காமிக்கிறேன். யூ ஜஸ்ட் இன்சர்ட் இப்படி வரணும். ஸோ இதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஆர் எனி ட்ராயிங்ஸ் நம்ம இஷ்டம் தான். ஸோ நான் இன்றைக்கி எப்படி இதை பண்ண போகிறேன்னு காட்டுறேன். ஸோ இங்கே ஐஸ்கிரீம் கோன் இருக்குது. நான் இங்கே ஐஸ்கிரீம் வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ இதை கட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த புக் மார்க் ரெடி ஆயாச்சு. ஸோ இட் லுக்ஸ் பிரிட்டி ரைட். நெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறப்போ இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணி ரெண்டு இது பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று பாட்டமில் யூஸ் பண்ணுறதும் ஒன்று டாப்பில் யூஸ் பண்ணுறதும். ஸோ அண்ட் இது கீழே இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2 different bookmarks. Yes. The second way is நீங்கள் ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கை வச்சு இதில் எதாவது டிசைன்ஸ் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நான் மிலிட்ரி க்ரீன் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கில் போட்டுட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டிக்ஸில் நம்மளுக்கு பிடிச்சதை பண்ணிவிட்டு ஆன் த டாப் நம்ம இந்த மாதிரி ஹார்ட்டோ ஆர் ஸ்மைலியோ ஆர் இந்த மாதிரி எது வேணால் நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ எஸ், இட்ஸ் டன். ஸோ இது third different type of bookmark. This is a very usual way. ஸோ இதுதான் அவுட்புட். அண்ட் நான் இது ஆல்ரெடி ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஐ ஹவ் 2 bookmarks. ஸோ டோட்டலாக இன்றைக்கி நான் 6 bookmarks பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ ஐ hope you all try this one and catch you up on next video.